En una época donde la obsesión por la delgadez y los dietas milagro parece ser una constante en nuestra sociedad moderna, resulta fascinante y sumamente instructivo mirar hacia el pasado, específicamente la década de 1950, para desentrañar los secretos de una generación de mujeres que, sin contar con la vasta ciencia nutricional moderna, los gimnasios de última generación o la proliferación de suplementos dietéticos, lograban mantener una figura esbelta y, en general, una salud robusta. No se trataba de trucos químicos, de regímenes alimenticios restrictivos extremos o de una búsqueda constante de la perfección estética a través de medios artificiales, sino de un estilo de vida arraigado en la moderación, la comida real, la actividad física inherente a su día a día y una disciplina social que hoy en día parece haberse diluido. La clave de su éxito residía en una combinación de hábitos alimenticios profundamente arraigados, costumbres sociales que fomentan la contención y una comprensión intuitiva, casi ancestral, de lo que significaba nutrir el cuerpo de manera adecuada y sostenible. El primer pilar fundamental de este enfoque, y quizás uno de los más reveladores, era el control intrínseco de las porciones, una práctica que en la actualidad se ha perdido en gran medida debido a la cultura del más y es mejor. En los años 50, el concepto de tamaño familiar o supersize simplemente no existía en el consumo diario de alimentos. Las raciones eran, por naturaleza, más pequeñas y adecuadas a las necesidades energéticas reales de una persona. Esta moderación se reflejaba incluso en los objetos cotidianos que utilizaban para comer. El diámetro promedio de los platos de cena era de unos 23 centímetros, una medida considerablemente menor en comparación con los 30 centímetros o más que son comunes en la vigilia moderna. Esta diferencia, aparentemente trivial en un análisis superficial, tenía un impacto psicológico y fisiológico significativo. Un plato más pequeño hacía que una porción normal pareciera más abundante y satisfactoria, engañando sutilmente el cerebro para que percibiera una mayor cantidad de comida, lo que contribuía a una sensación de saciedad más temprana y duradera. Además de la vigilia, existe una norma social muy clara y respetada, servirse una sola vez. Pedir un segundo plato se consideraba una falta de modales, un signo de gula o una transgresión de las expectativas sociales que pocas se atrevían a cometer. Esta disciplina autoimpuesta, reforzada por la presión y las costumbres sociales, limitaba de manera natural la ingesta calórica sin la necesidad de contar calorías, pesar alimentos o recurrir a aplicaciones de seguimiento nutricional. La moderación no era vista como una restricción dolorosa, sino como una virtud, una parte integral de la buena educación y el autocontrol. Esta práctica no solo ayudaba a mantener el peso, sino que también fomentaba una relación más consciente y respetuosa con la comida. El segundo factor crucial, y uno que resuena poderosamente en el contexto actual de alimentos ultraprocesados, era la prevalencia de la comida real y la preparación desde cero. Antes del auge de los alimentos altamente procesados que comenzaron a proliferar a finales de los años 60 y que hoy dominan los estantes de los supermercados, la dieta de la mujer promedio era mayoritariamente integral, fresca y casera. Las comidas se preparaban con ingredientes básicos, simples y sin adulterar, manteca de cerdo, carne fresca, verduras de temporada cultivadas localmente y huevos. No había espacio para aditivos artificiales, conservantes químicos, colorantes sintéticos o edulcorantes complejos. La cocina era, sin lugar a dudas, el corazón del hogar, y la preparación de alimentos era una tarea diaria, fundamental y valorada. Esto significaba que había mucho menos azúcar oculto en la dieta. Al no consumir tantos productos empaquetados, que a menudo contienen grandes cantidades de azúcares añadidos, la ingesta de jarabe de maíz de alta fructosa era inexistente. El azúcar se reservaba para ocasiones verdaderamente especiales, como el postre del domingo o alguna celebración. La dulzura se apreciaba en su justa medida, como un lujo ocasional,
y no era un component omnipresent en cada comida o bebida. Esta dependencia de ingredientes frescos, sin procesar y preparados en casa aseguraba una mayor densidad nutricional, es decir, más vitaminas, minerals y fibra por caloría, y una menor ingesta de calorías vacías, que son aquellas que aportan energía pero pocos nutrientes. Esto contribuye significativamente a la saciedad, a un mejor funcionamiento metabólico y una menor propensión a los antojos. La comida era combustible y nutrición, no solo placer instantáneo. La regla de las tres comidas era otro pilar inquebrantable de la vida en los años 50. En aquella época, la cultura del snacking o picoteo constant entre comidas simplemente no existía. La estructura de las comidas era rígida, bien definida y respetada, se desayunaba a una hora determinada, se almorzaba al mediodía y se cenaba por la tarde. Comer entre horas era visto como algo infantil, una falta de disciplina o una indulgencia que no encajaba con el ritmo de vida y las expectativas sociales de la época. Esta disciplina no solo organizaba el día de las personas, sino que también permitía al cuerpo procesar los alimentos de manera eficiente y descansar entre ingestas. El sistema digestivo tenía tiempo para completar su trabajo antes de recibir una nueva carga de alimentos. Además, las cenas se servían generalmente temprano, alrededor de las 1800 hours o 1900 hours. Esta costumbre, que hoy podría parecer inusual para muchos, permitía un ayuno natural de 12 a 14 horas hasta el desayuno del día siguiente. Este concepto, que hoy conocemos y valoramos como ayuno intermitente, se ha demostrado beneficioso para la salud metabólica, la regulación de la glucosa en sangre y el control del peso. Este patrón de alimentación, sin interrupciones constantes por pequeños bocadillos, daba el sistema digestivo un respiro, optimizaba la quema de grasas y evitaba la sobrecarga calórica a lo largo del día, lo que contribuía a mantener un peso saludable de forma natural y sin esfuerzo consciente. Más allá de la alimentación, la actividad física incidental llegaba a un papel absolutamente fundamental en el mantenimiento de la figura y la salud de las mujeres de los años 50. Aunque no todas las mujeres de aquella época iban al gimnasio en el sentido moderno de la palabra, ni seguían rutinas de ejercicio estructuradas, el gasto calórico diario era sorprendentemente elevado debido a las tareas domésticas y a un estilo de vida intrínsecamente menos sedentario. El trabajo manual era la norma y requería un esfuerzo físico considerable. Lavar la ropa a mano o con máquinas pesadas que exigían manipulación, colgarla para sacar el aire libre, aspirar con aspiradoras voluminosas y menos eficientes que las actuales, y fregar suelos de rodillas o con herramientas rudimentarias, implicaba un movimiento constante, un esfuerzo muscular significativo y un gasto energético considerable. Estas actividades, lejos de ser meros quehaceres, eran verdaderos entrenamientos funcionales que mantenían el cuerpo activo, fuerte y tonificado sin que se percibieran como ejercicio. Además, caminar por necesidad era una parte integral y ineludible de la vida cotidiana. Menos familias tenían dos coches, y el transporte público no siempre era tan accesible o eficiente como hoy. Por lo tanto, camina al mercado para hacer la compra, a la oficina de correos, a la escuela para recoger a los niños o a la casa de un vecino para socializar, era la norma. Los desplazamientos a pie eran una forma natural y constante de ejercicio, incorporada sin esfuerzo consciente a la rutina diaria, lo que contrastaba fuertemente con la dependencia actual del automóvil, el transporte público y el sedentarismo generalizado que caracteriza a muchas sociedades modernas. Esta actividad física constante, aunque no planificada, quemaba calorías, mantenía el metabolismo activo y contribuía a la salud cardiovascular. Un secreto menos obvio, pero no por ello menos efectivo, residía en el vestuario de la época. No podemos ignorar la ingeniería y el diseño de la indumentaria femenina de los años 50.
Muchas mujeres utilizaban fajas o corses ligeros, conocidos popularmente como girdles. Estas prendas no solo tenían la función estética de moldear la figura para lograr la silueta decidida de la época, con una cintura definida y caderas pronunciadas, sino que también tenían un efecto secundario muy interesante y práctico en el control del apetito. La compresión física que ejercen estas fajas alrededor del abdomen hacía que fuera físicamente incómodo comer en exceso. La presión abdominal impedía que el estómago se expandiera demasiado durante la comida, lo que enviaba señales de saciedad al cerebro de manera más rápida y efectiva. Era una especie de recordatorio constante y pasivo para comer con moderación, una ayuda física para el control de las porciones que hoy en día no existe en la moda casual y holgada. Esta prenda actúa como un freno natural, obligando a la mujer a ser más consciente de la cantidad de comida que ingería y a detenerse antes de sentirse excesivamente leana. Finalmente, el consumo de bebidas simples era una característica distintiva y muy importante de la dieta de los años 50. El consumo de calorías líquidas era mínimo en comparación con la actualidad. El agua, el té y el café negro eran las bebidas principales y más comunes. Los refrescos eran considerados un trato especial, una indulgencia ocasional reservada para celebraciones o momentos de ocio, y no una bebida de consumo diario. Además, las porciones de estos refrescos eran mucho más pequeñas, una botella de 180 ml de Coca-Cola era el estándar, muy lejos de los litros que se consumen hoy en día en vasos grandes o botellas familiares. Aunque la leche entera era una bebida común y nutritiva, y tiene calorías, la grasa que contiene aporta una gran saciedad, lo que ayudaba a evitar que se tuviera hambre poco después de beberla. Esta preferencia por bebidas sin calorías o con calorías que aportaban una verdadera sensación de plenitud contrastaba drásticamente con la proliferación actual de bebidas azucaradas, zumos procesados, bebidas energéticas y cafés elaborados con siropes y cremas que añaden cientos de calorías vacías a la dieta diaria sin aportar una verdadera sensación de saciedad o nutrientes significativos. La elección de bebidas simples contribuía a mantener un balance calórico adecuado y a evitar la ingesta inadvertida de calorías que no satisfacen el hambre. En resumen, la delgadez y la vitalidad de las mujeres de los años 50 no eran el resultado de trucos químicos, dietas de moda pasajeras, o una obsesión desmedida por el ejercicio extenuante y programado. Era el producto de un estilo de vida holístico, donde la comida mínimamente procesada y preparada en casa, el movimiento constante integrado en las actividades diarias, y una estricta disciplina social sobre cuándo y cuánto comer se entrelazaban de forma natural y armoniosa. No había necesidad de contar calorías, de medir macros, de seguir planes de dieta complejos o de recurrir a la última tendencia nutricional. La sabiduría residía en la simplicidad, la moderación, el respeto por los alimentos y la conexión con los ritmos naturales del cuerpo y la vida. Y es una lección valiosa que, en nuestra búsqueda constante de soluciones rápidas, instantáneas y a menudo artificiales para el control del peso y la salud, a menudo olvidamos. A veces, los secretos mejor guardados para la salud y el bienestar se encuentran en las prácticas más sencillas, atemporales y arraigadas en el sentido común, aquellas que nuestras abuelas conocen y practicaban sin necesidad de un manual de instrucciones. La vida en los años 50 nos ofrece un recordatorio poderoso de que Louisiana clave para una vida sana y un peso equilibrado puede no estar en la última innovación científica, sino en volver a lo básico, a la autenticidad y a la moderación.